Talfato Amerik Samoa lau whafong mai ne vaenga o le fiafi, ia, maror se fumanuia, tātou iei fo I le nei fiafi le whianga iei o le tātou tunu mai maro longa o le sao tina, le o mai a ona tātou whamaluina I nei aso, te loa tele nisi o kālesia, ia o lo whapena fo I ona whaawapea por kalame o le sao tina I le nei pō, ia e whatalfatua I tātou tunu I lau whafong mai Amerika Samoa, ia o le ua tātou toe te ni mai mo le whaawawina o tātou porkalame nei talatala le taui late night show. Ia ma tātou porkalame o whaingoina our view and what is your take. Ia iei nei mata upu fo I o le a tātou whaasoa I nei e fiafi. Ia e mo fo I o na whaafelo I atu na whaafongmai o le tātou tunu I le taftolu o le whainga malotu I le manua le fiola fionga kovana ma lutena kovana ma laulua kapeneta pa I fono fai tula fono I ona mautai lua I le fiola fionga le president o senate ia le ngata lea o le mamalu o tamasentoa o I tumalo te itasi le fiola fionga le fonga ftalai o le mauta sui fonga ftalai a mai se o limita mai tai fai pule palo taina mai tumalo fa palota te itasi to tono o tato o tunu malo sui fu manuia ai lau o maua I le nei e so fau, whatalo what fo I le vaenga o le whamsinonga, I le fiola o whionga o le whamsinsiri, le whamsino langolango, ia mai se oli o le whamsinonga. Ma lor so I fu manuia, ia, le au whainga ruenga tutofi e le atua I whata whai taulanga I fia I tono o le tātou o tunu. Ia, ma lor ngā lue le nei aso, awa fo I le tōmata wina o le upu fola, I tu tono o whata whai taulanga I fia I Amerika Samoa. Whatalo what fo I tātou ma lolo toi whale, ne ngā te lea, ia, o lau tau te inga, I le fiola o fionga, le malor whale, sui whailau tusi, e le ngā te lea ko wana o whale lima, ia, o whaarupenga mari mautofi, ma lor sui fua. Leo au tele o tātou o tunu, I li mita mai tai, tupulanga lalo vaua, ia e o lava I nei tātou whana witi, ia sisili on whaatalofa I nei e fiafi, I le loa o tātou matua tausi, o lo o apursia, ia tōwhanga I mauta malawa, I la tau fo I o lo I tonu ai o popo ngatia, po ole ai o mauta ngasagasi, ia e le ngatai lea o le Hope House I tafuna, whatalo fatu.
Whatalo whapto fo I tina o malawa o Amerika Samoa. Lato fo I ua mai a o na o tō whamana tuina ia le aso whapitoa nei mo o tō tina. Tele por kalame ese sa whatautei e tonu o maru tā pua I le so. Ia o vi ingai whafo I le tua. Ia ona o le sao tā ua o tō o tina I tu tonu o Amerika Samoa. O tina o le ola I tu tonu o se ainga, o se atunuu, o se kalisia. Ia ai le ngata I lea o tu tonu o whaarapo tonga tūma oti. Ia whataro whatuai. I lato fo I o lo o mawhai o na māua mai ia tātou whasalonga I so staffa lalangi. Fia whaafelo I atu nei fiafi o lea ua on uma ia peilava o na whaalawiro atu. O lo o mātou tau mwhai nei swinga e whaawhaingo fie ai ma break day le tātou porkalame. Ia mai vi ia le li o lea ua tatala I le fiafi nei ia le tātou le alu I runga o tātou whasalonga I le Facebook. TALATALA LE TA'UI Facebook page. Ia whapefo I ma le YouTube channel. O le pōmo mua lana nei ua mwhai ai o na mai moa ia so se tangata po se fan al TALATALA Le TA'UI I lunga o le mātou Facebook page talu o na amatalia ia tātou porkalame pe ia o na whai atu ia o swinga lava I le taimi ma le taimi ia o le tau mwhai lava e tau whaititia le tau ma le tau mata o operations whape nei ia o na ua mātou mai tau ina foi ia o whais tau mata o le whaatau tei o le tātou porkalame I lewa yaso ma lewa yaso I le whaingo fie. Ia whaatalo whatua I tātou tunu balor se fua, te tonu o lea sa maua se maro longa tau fi maalie le nei po. Ia mese fo I o le nei weekend, ia a wā ia le whamana tuina o lea sao tina. Tātou amata le tātou porkalame on tātou toi te diu mai ei lea. Lo mātou ta mai o langi ua o aturu mo lau fio, a matalia fo nei tau tua ma le au nanga, whaaftai le ata mai o I lātou o lo mwhai o nei tua o le nei porkalame, le o mwhai ai o na whaatino nisi o vaenga tā ua e whaalau tele ai, la mātou au nanga I lunga o penga ta whaailangi. Ai le ngata I lea ia mamao hatili ai lea luatu o le whiau, o lo mātou tau mwhai e tau longolongo. I le nei e fiafi mātou wala au I lau fio, Whio mai alo nganga tātou te mafuta watasi le nei porkalama. O a issues o a mata upu ala mātou so a lau liwina. Ia veo se awala I mamori eis whiau. A ia mwhai o na ngoto unga ifoi. A ai mawhina ngalo o taitai. Ina ia mwhai o na whaia ni suinga lei. Mawhaia ni awala e fofo hoi whaafita auli o mātou mori mawina. Wanga I mai ono le peti ai. Le nofo le lei ma le nofo fi le muu. O si o mātou atunu. O le mātou te talo nā, whai fwoi o la mātou mo moe stemi o le nei pō mālolo. Ia iei lau fio I mātou mālolonga. Whangu I mātou le tai au fau o mua. Ia whapena o le mātou amatalia le nei vai aso I whaamanuianga. A e fina ngalo iei tamā, e mawhai o nau mātou whai o so se mea. Pe a tusa malo fina ngalo. O le mātou talo nai alatu swafa o lo pele o Yesu Keriso. Amen.
Ia, toi whātalo whātu tātou tunu newa ngā le fiafi, ia, o te manatu o le a tātou wanga iatu mo le amatalia o le tātou porkalame o mwhai o nāwi nātu tātou porkalame nei o na o le langolango mai nisi o company o lo o langolango ina le tātou porkalame nei. Pei o company le GHC Reed le o lo le alai tāwhuna, ia le ngata i le o le Samo Ford Models, le vaenga le Tourism Office, ya mai se fo nisi o company o la amwhai o na mori mawina i le nei vai aso i lunga o le tātou show. We'll be back after this commercial break. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Has the 0 down 60 months financing been extended to the month of April? Yes. Is it true I just need to bring in valid ID to see if I qualify? Yes. Can I still get free lifetime maintenance when I buy a new vehicle? Of course. Do you carry genuine Ford and Hyundai parts? Oh. Do I get a free car wash with every service? Of course. Can I really schedule my vehicle service with your new online service scheduler? Is that even a question? Yes. Is there a wide selection of vehicles for me to choose from? Yes. Why go out of your way? When we can go out of ours. What are you looking for? An adventure. Te whatalo whātu tātou tunu, ia le vo o toi te limai e tātou whasalonga, ia wa fo i le amatalia o le tātou porkalame whata oto i le nei fiafi. Ua toi whafo i nei e le whatonu o le ofisa o tangata whainga ruenga po le Department of Human Resources Director. Ia se tasi o whaai unga sa whaia e le fionga i komisina o leo leo. Le tofa ia taanga sa ite molinga. Lea na ia whiriwhiri ai, ia nisi o le wharepuipui, e taita ia le matanga ruenga o le Correctional Facility. Lea na au mai le whatonunga whakovana, e ala i le General Memorandum a le fionga kovana, e tuina alo i ai, le wharepuipui, i lalo le taitainga animatanga ruenga o le Department of Public Safety. I se memo sa tu inatu e le fionga i le komisina, i le maenga o le wharepuipui na i e tāuai, le whaatulanga i nai, o le avea o le matofia i nai le sunga i asiosi le ea, e avea ma Deputy Commissioner po o komisina lango lango, mo le TCF operation. Whapea fo i le memo lava le nei o na ia whiriwhiri ai le sunga ia Mr. Lester a langa fuaina e avea mau warden o le TCF. I to tonu lava o le memo le nei a le fionga le komisina. Na whesiringi ai foi, na tofialo i ai, ma asaina ai le sunga ia Mr. Punefu Ayumu e avea ma senior advisor mo le matanga ruenga po le TCF operation.
Ina ua sau tua le memo nei. Sa le i tania ngofie ina ua vaaia e le talatala le taui le memo. Ina ua sau tua le memo sa whapea loa ona o feso ta iai i le fionga le kovana. Ona o le memo lea, ua fete nai ma le whaatonunga le kovana. E tu wina loa iai, le TCF, i lalo o le whaatautenga al matanga ruenga o leo leo. Ina ua ofisiri ngia le fionga le kovana, lau fionga le kovana, porta mao le tunu. O lo ta oto le memo lea sa au mai e lau fionga. E whiriwhiri ai le sunga i le sui kom sina o matanga ruenga o le puipuinga o saonga le mulau tele. Le sunga ia foi fua, e a vea masui kom sina, e nate taita ia, le TCF operation. Pei tai o le wasau tua le memo le nei. Lea sa whaelo mai, i le so luas fulmar fitu o le masina o Aparila, a o whaia le malo lo ngā tātala le taui. Ma whaelo mai ai, le suia e le fionga o komsina, o le whaatonunga na au mai, e le kovana o Amerika Samoa. O le fisili la le tātala le taui sa whaina ua maua le memo lea, e whaingo fie. La ua fionga le kovana ma le taita inga o le malo, a whai o lea ua uma o na ta oto le memo na whai e la ua fionga. General Memorandum, e aloa i ai le toi tu wina o le TCF i lalo le matanga ruenga o leo leo. O lea la o lo ta oto pea le whai unga le nā. A lea o toi sau le memo le nei e le fionga le komsina. O lea o to fia ai le tangata e na te suia fo i fua. O le fisili la le ta oto nei. Le memo le na whai e le kovana e tu wina ai le TCF mo se temi le tu mau i lalo le taita inga ale komisina o le matanga ruenga o leo leo. E supersede la le memo lea. That's the question I raised with the governor and the governor's office. A wā o lo ta oto au lape le memo lea na au mai. O le memo, whiri ai, le sunga ia foi fua, e a vea ma deputy commissioner, e taita ia le operation na le whale leo leo. I tua atu o le memo lea, sa malanga ai le sunga ia foi fua e ave ona livi, i ona whaalave le ma alfia. Ma ina ua toi sau leisi memo la fionga o kovana. Sa whailo manino ai, le foi na maua tātala ta ui le memo na ai le whaia sisi ngā fo. Whailo manino ai, a fio le sunga ia foi fua i lana livi, a toi foi mai foi fua i tu tonu o le matanga ruenga. E toi foi tai le TCF, e whaawau on to finga. A o le teita inga i o le TCF at the time, while foi fua is away, lea sa whiriwhiri ai le sunga ia si o si lea ea. O lona winga, e le pē lava la le memo lea na whai e le fionga le kovana. Ai na usau lai tua le memo folder. That's the question. Talatala le taui race at the time. So I asked the question, Governor, if this memo from the commissioner is out to the TCF operation, o lona winga ua supersede lai le memo le fionga le komsina, le whaatanunga whaakovana lau fionga. So, I guess, e leisi la fia le kovana male taita inga, le memo le. E leisi la fia le kovana. Ina ua tu watu le fesidi, o ina na pu e mai e iloa. E sa o le fesidi de a watu e le talatala le taui. Ona a whai e active le memo lea mao ngā. Ma whao ngā ina. O lona winga wa supersede le memo le fionga le komsina. Le whaatonunga le kovana. Lea o lo ta oto. E taita iai e le sunga ia foi fua. Le matanga ruenga o leo. O le matanga ruenga. O le correctional facility. Mor se taimi le tumau. Saula le memo le itua. Ona whapena lola ia ona tuu le fasili le tātala le taui. O le tautua le tātala le taui.
Po le lava le mawhanawhana o le mawhaftanga ma le kovana I fisota inga. E le mawhai ai o na alo le tātou fisili. Le anga o mea te tau o na whai. I tupu ane ni pēnei. Ai leo malamalama. Mantua tātou umalen tātou loa, there was a memo. Came out of the governor's office, signed by the governor of American Samoa, e toi whaafo I le TCF, I lalo teita inga, a le Department of Public Safety. A o lea la o toi sau le memo lea, na ta pena le fionga ia taanga. Whiriwhiri ai I si osi lea ea e a vema Deputy Commissioner for TCF Operation, Lester Langafuaina e a vea ma Warden for TCF Operation, Whiriwhiri ai punefu ai umu e a vea ma Senior Advisor for TCF Operation. O le mafu angalana na lai ona o tu ina atu le fesili la na fionga le kovana. Ona a fai e sa o le memoria. O lona winga wa supersede le memo a le fionga le komsina. Le whatonunga le na o mai le kovana. I swinga ia na fai le TCF. I rau uma ona fisota iatu. I le official kovana, ma le fai ngā malo. Na saua I lo itua, le memo la lea. Le memo fo I la lea. Lena ta pena ina le tama tai whatonu sili o le matanga ruenga o le Human Resources Department. Le sunga ia titi o lii Dr. Asenati I etitaia sa au umi. Mai I le whatonunga le nei, na whapea mai ai. This correspondence is issued in compliance with your personnel order number 016-2026, which was sent out on Monday, April 27, 2026. I was copied on this correspondence, however, I have not received any official communications regarding this matter. Olono winga, sa notify the official le o tangata whainga ngā le malo, ai le tu wina I se kopi. Whapea mai role o whaawa wina, ole saunoanga le tamaitai whaatonu. Please be advised that your order is in violation of personnel rules and regulations on employment practices and poses a liability to the American Samoa government for the following reasons. Point out mai loa I te tono le memo le a asenati, ma o te whawhetai fo I te mai te whaatonu. I le whawhe o na pick up o le mese, ma whaasaolo. O lona winga la, o le saunoanga lea, po le memo lea a le te mai te whaatonu sili o tangata whainga ruenga le malo Amerika Samoa. Titi o lii Dr. Asenati e te teia sa au umi. Wa toi risi nei, ma le whaatonunga lea sa whaia, I le memo lea na whaia e le fionga I le komsina. Sau e lo ma le whaatonunga le official mta ngā ruenga, whapea mai, Mr. Siosi Lea Ea and Mr. Lester Langafuaina are not officially recognized as employees of the American Samoa government, ASG. Our department has not received any formal action concerning these two individuals. Wakako sila I aere ke leo se. Tofi tangata to lua te TCF. Arefa Mele Human Resources. These two individuals are not officially recognized as employees of the government of American Samoa. Le mafuanga tonu lea, na lai o na otu ina atu le fesili le fionga le kovana, e whawhewhea o na whai nei tu ai ngā taita inga whapene. O le tofi ele komisina, o tangata e leo aloa ia on tangata whai ngā ruenga le malo, e taita ia le wharepupui. Friday last week, Paul S. Farrelly, lea na o whaalau loa atuai, mea ngaonga te tele ia o lo tutupu le wharepupui. And I only see it worse. I tu tonu o le
o le whaatonunga le nei, a le whaatonsili o lo o taita ia tangata whainga wenga al maro. U whaatonu i nai e titi ali a senati umi. Le toi reverse atua, po le toi whaafoi tua, o le whaatonunga lea, sa whaia i le memo a le fionga le komsina, a ngai i tangata whainga wenga al TCF. E tari tonu talatala le taui, pei ole mea tonu ane lena o tala noa atua i le vai aso le ntea. Problems umalavala i o to surface mai to tonu o le TCF i teminei. Mafua mai. Mafua mai. Wale ngofo le le i tangata e ta tau o na ave i ai le whaaloalo lea. Ia suinga nei e whai. A o le maunino le tūla fono o tangata whainga aruenga, a le ofisa e whainga aruenga ina tangata whainga aruenga le manu. Le manino la tūla fono. E leo tangata whainga aruenga e aloa ia i tutonu o le whainga malo Amerika Samoa. Ma o se matua liability te le mo le malo Amerika Samoa. Pe atupu se mea, i asi osi lea ea, ma le sunga ia lesta langa fuaina. O problems o mala ia o tātou toi wa aile o toi a ngai mai te tonu. E mafua mai. I le suenga ia talatala le taui. E mafua mai ona o le whaanoa noa o tangata whainga anuenga o TCF. I le tūlanga o iai. Swinga nei. E o mai temi nei, e le ito iai se isi whaatanunga mai le official komsina. I le tūlanga o iai. But o le mea o tauto i e temi nei, o le ua ana le memolen toi whaafo i eitua. E le fionga i le whaatonu o le Department of Human Resources. Le memorandum le na whaia e le fionga i le komsina i a taanga. O nei isu tā uana e tā ua o na tātou i loa. O whea le to ala wha au tama o problem. And I come to find out, o le ko ala wha au kama o le wha whika uli, o ko kongu lava, i fisuia inga nei. O le fisili te lela, o lea o toi wha foi nei la ane taita inga, lea o toi reverse pe toi wha foi tua, le taita inga lea na swinga i ane whai, lea na tofi ai, le TCF Deputy Commissioner siosi le ea, e na te vaia le operation of TCF. Reverse atuai malesta lea sa tofia ve mau ore. Not fisili la. O ila le kai ka ia wha pui pui temine. Who is in charge of the TCF? O le tali. E leo manino. E leo manino mai temine because e leo toi saufu se whatanunga. A mea la o pai mala whai. Le o filifili e la tau te vaia le TCF in teminei, mos temi le tumau. E tan tonu talatala le taui. O loo iei pea le marosi anga o le whaatanunga le fionga le kovana. Lea sa tu inatu, ina ia taita ia i pea, e le matanga aluenga o leo leo. Le taita inga le whare pui pui, mo le teminei. Ina ua mātou tala noa manisi o taita i o le fono fai tu la fono. E le whaingofie. E le whaingofie le mea lea o lo manatu iai. Le fionga le kovana ma le whainga malo. E toi whaafo iai. Ia le TCF. I lalo o le operations a le Department of Public Safety. Ina ua ofisiringia nisi o taitai o le fono whai tu la fono. O la lātou saunanga tu ina mai tau pa u. E le mawhai. E se executive order. O na whaafoi le tūla fono. O le porkalame antoa lea na whirwhiri ai, ma vavae ai, tā vavae i e se ina mai ai le TCF as a Department of Correction, i le teimi o le whainga māloa le manu malapui, o le tūla fono. Ma enta tau o na su e le lei, ma su e te toa, e le fionga le kovan sili, ma ana lo ia, ma le Attorney General's Office, a wala e toi whaafoi ai, pe a whaapea o le fina ngalo leo le fionga le kovana,
male whai ngā mālo, o le toi whaafoi o le TCF I lalo le whale leo leo, o le ama suinga māni e ai, tūlanga whale tonu, o loo I ai le temi nei. Ia o tātou mata upu mua na, e iei la nisi issues o loo I te tonu o le matanga ruenga o le Correctional Facility, e ese mai I le memo lea ua fisui ai, lea ua utou whaafonga mai. A o lea ua toi whaatūlanga mai ai. Ma surface mai ai lunga le tele o complaints, ma whaasea, e whaatatau I siuso, I asi o si le ea. O le mea manino lawa, o le wai lima o taupa u, tu singa o whaasea a TCF security officers e whaasanga I le sunga I asi o si le ea. Lea sa tō fia e le fionga le komsina, I le aso luas fulma le fitu o le masina o Aparila, e avea ma Deputy Commissioner for TCF Operation. O le fisili la debi nei, ua sila la le kovana I vaenga nei. O le tali, o te leiloa. Sa e le fuafuanga I whaile ma whailo inga ma le fionga le komsina I le aso nafi. Peitai, ia e silinga tali I seu ia wala au sa toi fisokta iai I le sunga I taitai o ntanga aluenga o leo leo. I le ma interview le sa whaatūlanga, mai le asfareile, e whaia I le aso nafi. Ia, ai e leo mwhai ai on tāo fia, ma delay ai le presentation o le tātou, o a tātou whaafitauri. Because o le mele o lo ta oto le teimi nei, e te tau on tātou mālamlama. And the problem with TCF is getting worse. A e leo whaia la, se whai unga whanatinati o le a, se awala e whaawhaingo fia ai. Ona fo le manua lea o I whale nei o le tātou whalpuipui. Pō le so wharei leo mawai, le sa au whaalau loa atuai o lo I eile mā talanoanga ma le fionga le komsina. E wha manino ai au whala, I vaenga umale pe o na whaafonga ma iai I al tātou o tunu. Ai ina ua leo o le talanoanga. Ia, o manatu ai foila. Ia, o le ase I o tātou se verify na I tātou information. E mawhai ai o na fisosoani a I tātou I le tūlanga na iai e le ripoti le ana watu. Ua mautinoa I le suesuenga TALATALA le TA'UI. Ua I lalo nei o le sa ililinga po o le investigation a le vaenga le vice and narcotics. Ia le mta upu lea, I le tau lea na maua o moe o le wharwhatalpasi I sa tala. Mai le o toi pō malae, o lo masalomia, o le tau lea na maua o lo o moe I sa tala. Ia o se tane mai a Amerika Samoa, o le tama whanau lava na whanau I Amerika Samoa nei. Ma o le nei ali, ia, lea na masalomia, sola I tua ma le whalipuipui, I le pō lava leo le asolua, lo na winga o le pō le asolua. A malama le asolulu. Ina ua maua le li nei o lo moe le whalwhatan pasi. O lo masalomia I suesuenga, preliminary investigation. Na maua I tutonu o le ato whaafafa sa ia, sa tatia I o naulu a o malo lo I le whalwhatan pasi sa tala. Se whana o le tu a inga o le 45. O le mātou ripoti le asfarailen tenei, sa ofa apea atuai. O le whana o le tu a inga. O le whana o le tu a inga o le 35. Petai, o le au whailo nino mai. O le whana o le tu a inga o le 45, sa I tutonu o le ato, whaatasi ai mapuru whana. E le ngata ili nā, ai sa mauai fo'i ma se neifi, e se fululua I nisi lona tele. Ia sa mauai tutonu
o le ato le nei. E ese mai mea na maua i tono le ato, i le tanga o le ofuwae o le li i lea sa maua i tai. Lea ua manino e nei au fala, o le pāngo tā na sola i tua i le pō lava lea, ai malama lo tae au le solua, maua i leo i le fale pasta o pisa tala. Ma ua wha maonia mai la, tu sa mo ni mau wha tua ina o tu ina mai tātala le taui, ina ua search le li nei i te tonu o le matanga ruenga o leo tae au le solulu. Na maua i lon tino, ia paipa e ula ina haile aisa. Ia whaatasi ai, ia ma substance papai, residues, o loo iai i te tonu o paipa nei. Ia, al confirmation le na. E moni, ia tūlanga uma e pei o na lipotia, i le pō o le aso, whareile na te nei. O le li il nei, o le alem whai ona o whaalau lo ina lona suafa. Se e vanga nā o sau fafo le arrest warrant, mai tonu tātala taui, e te tau o nā pia, ia le uso le nei, po le pāngutāle nei, na sola i tua ma le whalpui i se teimi o nei vai aso, msalo po tae au, ia po se teimi fo o nei vai aso. Pe a tusai ma le vave o le ngā ruenga, a sunga i li su e, a le Vice and Narcotics Unit. O nisi o whapatalanga, na tūlai mai, i le tūlanga nta oto iai, i a le whaamoe o le car accident lea na whaeloa mai, na mauai fo inisi pāngotai tonu, e o mai temi nei, e le i sause ripoti mau tū mai matanga renga o leo, ia po o le atonu le mea na tupu i ali i pāngota nei. Ia a o nisi nao nei vaenga tāua. E au on tātou sila iai. I le tūlanga o loo ta oto iai, ia le whaamoe o tātou suenga umanei. Whai asi tele o vaenga o loo tūlai mai. I le TCF, ma le vaenga o le puipuinga o le saunga le mulo. Tele, mai talo i le tua, stemi o toe mau, o le a vave o na maua se tali mautū o nei whawhita auli mai le taita inga o lo tātou tunu. O le sofo i sa whaiai le sauni ngā lotu tu whatasi i le i whangatongo, le asa te talo i nai whamanuianga le tua ina ia sao mauli le whaamoe e te tala ai le vai aso le nei e whaataua i nai le Police Week i le taita inga a le tātou o tunu. Ai mai se foi. O le tūlanga o iai ia la lātou au nanga. O le nei sa uninga sa whai e le so, mai tusa ai ma le tununga o le tātala le taui, o le fionga Lieutenant Governor ia Pulu Matala ai Junior, o ia le sa whai ma sui o le malo i lea sa uninga i le so. Manu e tele le Police Week, ia te auto umalava, lau fionga le komsina, ia mai se fo i le malo le whai ngā malo, ia ma stations umai tono nā tūturu, a mata mai le Eastern District Substation, Central Station, Tafuna Substation, ia whatasi ai ma auto umalava o lo ngā lue mai i le Leone Substation, hai le ngata fo i lea, o i la tau o lo mwhai o na ngānu lue i le matanga ruenga o leo i motu o manua. Manu e tele, lo o tau whenga iai, ia ma whaamana tuina o lo o tau vai aso. Ia o le vai aso tenei, ia lea ua mai a on tapuni alo ia, le vai aso tamaitai tausi mai i te tono o tātou o tunuu, ia whapefo i le Tourism Week, mori atu whaamanuianga ia te auto umalava, Teachers Appreciation Week, i vai aso umawai, ia, whaatalo whatu ia te auto umalava, ia, mori atu alo whaanga, whaamanuianga, mai le tātou porkalame nei tala taui i le tūlanga, ua iai ia la auto celebration i le nā fo i vai aso o tuana iatu. Mō le nei vai aso, le o tātou wanga atu i le whaamana tuina
o le vai aso nei whaataui na ai le tautua malu o le malo, o li mtawai tai malu o le malo, ia ai le ngatai lea, o le o te mawhoi o na tātou whaamana tuina lea, o le vai aso e whaataui na ia i lato uma o loo ngā lulue i le Department of Public Works. O nei vaenga tāua nā, pei o na sirafia le malu o le tātou tunu, ai o le asonga fua o le vai aso o mawai, na aua ia tuai le talatala le taui. I le tatala ina o se tasi o poloketi te le lava. I le mautanga sanga se whangalu. O le porkalame na amata mai i le tatala ina o le CT scan room. Ia o le tau atoa ngā ruenga nei o le CT scan room preparation works. O le tau atoa e valu se lau fase fultasi afe tesi maleiva. Valu se lau fase fultasi tesi maleiva afe. Le tau o ngā ruenga lea. Lea sa whaia e le company le Tony's Constructions. I le nei ngā ruenga o lo whapena foi o na iai i lalo o fuafuanga o lima taita inai e le APA ma le LBJ i le nei porkalame e tasi le tausanga o le warranty o tu ina atu i le Tony's Constructions ia pe a iei ni whaafita auli e tu lai mai le lumanai i tu tonu o le tausanga lea u whao ngai nai. O le tau ator ngā ruenga o CT scan room preparation work, valu se lau, fast food mantasi tesi male i wafe, ia aina fausia le company le Tony's Constructions. O le CT scan alone, e tasi tesi male tolu se lau iwa 5 miliona, ia le tau atoa o le CT scan, e au fiai, ia male personnel training on operation and maintenance. O le nei ngā ruenga sa tu whaatasia e le company le GE, o se mea matautia la na tula mai i le aso lea. Ua maua ai fo i el tātala le taui. Le well prepare o le tātou mautanga sengase. I le tapena ina o le tātou po le whaa equipmentinga o le tātou mautanga sengase. E le tātou le taimi na wha le tonu ai le CT scan mua. Ona taimi leo le no wha inga le manu mana pui sa whaisi umi o taimi o wha le tonu le CT scan. Lea la na oka mai ro lea ma le masini. Le masini la na o lea o loo wha awa wina need operation i to tonu o le vaenga le potu whaata. O le masini la lea na te tala nei. Lea te tala nei lea songa fua le vai aso te nei. Ua lua ai masini. Upgrade version la lea ua iei nei. Ua lua ai masini CT. Ale mauta ngase ngase i whangalu. O lau whaafitai, o te tantonu, o le kele o kaimi au show, o te tui nai, le pūlenga malitaita inga, ale mauta ngase ngase. Peitai, o le wā mata o na mori mawina, le tele o suinga te tele, ua mawhai o na whaatautai ai le taita inga, e le ngata o le board leo ua iei nei. Ia a o boards foi ua tuana i atu. A o taita inga foi, a le sunga le CEO, Team of Civil Engineers, i tu tonu o le matanga ruenga o le LBJ. Ai le ngata i lea, o le whatautainga a i lātou o lo ngafa ma le finance le LBJ. I le vave o le fisota inga, ma le vaenga le apa, le o lo whao ngā tau ina ai nei tupe, e whaatino ai ia nisi o fuafuanga. O stasi o vaenga o ngaonga lava sa mori mawina. O le mea sa iai, i le teimi o no fua inga le manu malapui. Na matua i shake apa i lava le mautanga sanga se lalo o teita inga nisi komiti wha foia le whalmai utuana i atu. O na a pē nei le pawa. E le o le lei le standby generators, o lo
operate teil tātou mautangase. Mai makua I longa o nā whaina ngase o loo critical I tu tonu o le ICU ai pe a pere pawa a o loo ngā ioi masini e wha mamaina le e vai mamaina toto tangata I tu tonu o le dialysis unit. Ina ua oso I tu tonu talatala le taui le vai aso tenei. Ina ua longo ina au o le a tatala I a lato poloketi. Because o le tasi le poloketi na tele na tutu wai le talatala le taui. Ona na o wiloa le taimi na matua I manunu wai le to au. I le taita inga le fionga I ale manu malapui. I le tausu enga o se fufor whaafita auli. Ina ua emoi fole ata e le o mawhai o na respond I a tatu standby generators ale LBJ pe a pe whaafua se I le wila. Lea na iei le emergency, lea na a mai e loa afi fau I e loa. E leo ni afi fau, second hand generators, a o le whalwe lawe, wa a mai afi fau, wa a mai afi standby generators nei second hand, a e leo iei se tangata e mawhai o na whaapina. O le problem lana, o le laki, sa hanga le leipea le atua, e le iai a se teimi na pe ai le pawa le aspa. Ma whaina ai se soifua. Ai mai se lava ia I lato. O lo I tu tonu o units pito sili o naonga le lato au nanga. E pei o le ICU, le ER, ia ai mai se o le dialysis unit. Ia, e mori e whaftai tele le pulenga le whanma. Ke fu whapengisi. Ia e fu mo se kupe a kaupa u le whanma. Dea ia se mea taupa u o maua le whanma. But, o le whawhetai, e hao o na ave I le mea te tau maanga waa I le whaftai. O le company le Pacific Prime Power. O le company le na, sa o lato whapapi ina a toa lava, ma whau le tamai warehouse fau. E whawhau I eitu tonu, standby generators I e lua. Right now, if ASPA goes off, if ASPA power goes off tonight, le eise mea tātou te toi popole ai, o le aola ma tu mau o na ola pea le whanmai. Mai mori le whaatai tele board members ua tuanai. Board members ua le toi whaafawina a lātou whengainga e ngā lue ai le komiti whaafoe. O board members fo I o loo ngā lue pea le temi nei. Whaatai mo la o tō ngā ruenga. Sisili on whaatai I le vaenga le CEO. Ia, malana fo I tau pulenga. Ia, ona ole a vave ona whaalileia o nei tūlanga o ngonga. Mō le tātou mō ngase. Whaelo mai e le sunga ia Matthew Wendt, ma le sunga ia Rudy Parley, o ila ua ia sa ngafa fo I ma le tūwhaatasinga, o le nei ngā ruenga. Ia, ai maise ia nisi fo I o lo lātou wa aia ia le tū le tau le maintenance. O le tau a tō ngā ruenga, e valu se lau iwa sfulma tōru wafe, tū whaatasia, e le company al Pacific Prime Power. Mai fia whaaflau do atu, o se wa ainga le nei, I le porokalame, I le vai aso o mawai. Le sa awa ia tu iai tātala le taui, ia le fo ina mori mawina, sa sia I le nei vai aso, e lana fionga le kovana, ia ma ua mori mawina fo I le whaanga e tia o le fionga le kovana, I le loto ua malie, ona o le au nanga, I major unit ia o le tātou mautangase pei ona o le a e mai mō mai iai. O le si vaenga tā ua e fia whaalau do atu le poloketi lava nei, e le ngata o le ua lua tātou CT scanner ua mingoi le teimil nei, ua iai lava standby a o lo whao ngā pēr le isi a tātou msini. Ia e le ngata I lea, ua o ina fo ina I o tātou tangata I le whaatau taia o nei masini. O se vaenga le nei, I le porkalame le nei, I le vai aso o mawai. After level whatever, no suna CEO. Salo le atu watu e oro whenga I tonu ama le CT. E watu sala tō whamtalanga pupu.
e winga tato CT fo, oro nao ngā manisi o na features fo in whai ona whao ai e mai. Atu sunga ia makuiti ngā talo. He's the radiology manager. We also have Dr. Frank Payumo, who is the chief of radiology. Yeah, okay. Welcome everyone. So we are very fortunate today that we have 2 CT scans now, which like in all the hospitals I've worked with, we only usually have 1 CT scan. So with these 2, it's probably like a blessing to us because if one is down, then we have a backup now. So it's gonna be probably unlikely that we're not gonna decline any procedures now because we have 2 CT scans. Wonderful. Yeah, this is has been an ongoing project for the past 2 years, and I know it's ARPA funded. And one of our biggest issue was that we continue service, and it has been an issue for the past couple of years. And we are so grateful now that we are able to utilize that dream. This is 128 slice of CT. There's a lot of things that we can do with it. We can do a lot of special procedures now that we don't normally do here in American Samoa. One of the biggest things, and I know with the CMO's office, we're trying to create other services, especially on the cardiac side of things. So this table, because most of our patients are on the heavy side, the table limit for this CT is 700 pounds. So that means we have catered to about 90% of all our patients that we do a week. I want to introduce from GE Healthcare. This is the GE unit that we purchased, and this is Ms. Tiffany from GE. Just tell us a little bit about our CT scan. I think this is going to be great. It's been a wonderful time teaching the techs here. It's like I said, a 128 size. It'll service the needs of your community, and it'll also be a backup, so you'll always have an additional CT scanner as well. In the future, we're going to send another application specialist over to also do the cardiac portion of the scanner. But we are training in the process now, and we'll be doing some interventional training as well. So it'll be a great addition to your fleet. All right. Yeah, it's been great working with everybody. Nice to meet you. All right. Thank you, Ms. Tiffany. Now we'll call upon Dr. Franklin. Please, sir. As well as our pastor. Good morning. Okay, cool. And then our Madam Vice Chairman of the Board of Directors is here. Madam Vice Chairman, please, if you would. All right, and then we please unveil the. Yeah, you can all cut it at the same time, please. 1, 2, 3. Room. Yeah. Take it to the right, please. House containment. House containment. My meeting. Come in. Come on. Đây. Yeah, we'll do the blessing. At this time, we'll do the blessing and then we'll go over the machine. We are so thankful, O Lord, great doctor and the great physician, for the blessings we had for this machine. We ask for your blessing upon this machine and all who will operate. You are our Lord and our Son. Để Chúa ơi, để Chúa mình mắt. Để phô mai xin xí. Mà nãy cái ngàn quyến ngôi trong Chúa ở vùng ông na mình có. Thì về Phật bệnh nha.
le le masini mo le whaongaina a walo o tu upa. Pa ia foi lau fai ngā ruenga ngā rue, wha lia lo mana mau wha malolo. E mai se au ona ma le maota I lana tau tua wha awa. Au nanga le lei uma wale manui o le atu. Solo wha I mai I mau. Ia foi le mano tele o lato uma o. Ala mai ele tele o fisoasoani. Ai alo o tu upa. Ia la uonga. Yo mari. Ia le port. Lato a to fala ina. Wale manui o le. Lei maota I lana tau tua wha awa. Mato tal. Ia I no wang le wha mo. Mo so vi inga so fu nga ngwe o tala. La swafa ua balaua. Amene. Thank you so much. All right, Miss Tiffany, take it away. All right. Well, this is a great scanner. It's of course I represent GE, but I've worked in clinical for a very long time. The weight limit, of course, is what Mapua stated. It does come with the cardiac package. So this is what we call IV. And then we have cardiac monitoring, and we can also do cardiac scanning with this. So we have done a calcium score since I've been here. We have post-processing on the scanner itself, so the techs have the simplicity of doing the calcium scoring at the time after the scan. It's a 40 millimeter detector. It's very state of the art. We have protocols that we can pick. We can pick the patients off this tool here, and we also have an auto positioning camera that sets you up for adequate image quality and good dosing. So we're not dosing a lot. Good ISO center is vital, and so we've gone through that process with training the techs on how to work safely, as well as get the best image quality for your community, which is important. We also are going through some of behind you, sir. There's a monitor that will actually assist with some of the interventional procedures that you're going to be able to perform. So today we'll go through the radiologists and the group, and we'll teach them how to do that. And I've also supplied a lot of quick reference guides in order to have quick reference. And in this day and age, you know, thankful for the internet, I'm able to assist the techs when I leave, which I live in Oregon, so it's pretty far away, but I can actually set them up and help them with any questions and concerns. So we'll be here GE will be there for them along the whole process of learning this process, and also with the advanced applications that are provided with the scanner. Any questions? How much did this cost? What was the cost of this project? The renovation itself, the space, I think it was about $400,000. The unit itself, GE can speak to that. And I am not in sales. I am a technologist, like your text that you have here. Yeah, so I don't do the sales. I believe it's close to $1 million, the unit itself. Yeah. It's just like the other CT scans, the new one. Correct. The other one from Newsoft, I think was $900-something thousand. So the G unit is about the same. Totality for the project was 1.7 million. That's the renovated space, the LED lighting, and the units. What are all the technicians that are going to be operating this? All the technicians? They're here in the control room. Right here. We'd like to see. Yeah. Good morning. We also have the contractor. So the room renovations was done by Tony's Construction, and then GE supplied the CT scans. We'll have Tony's Construction. We'll give you a little bit of time to discuss the project. The project is the renovation of the room itself and the preparation of for the installation of the CT scan. So, just to give you a idea, the project is actually quite detailed.
because the CT scan is really sensitive. So we started from preparing the floors, safety LED installation on the wall. So we installed LED all over this room, and then the preparation of the mounting plates for these equipments. So it took including because we consider the delivery of the materials became the challenge here. So it took us roughly 10 months or more. So from design to installation, we did it. We also did some works with regards to the electrical room. So to give you an idea, also we lay feeder line from the boiler room up to here. So that's quite challenging also. So this project is we can say that this one is small, but we put all our efforts, our commitment to do this job to complete it. So we would like to thank for LPJ to give us the chance to showcase our capabilities. So from not only from the construction itself, but also from the design to commissioning of this project. Thank you. Thank you, Francis. Francis is currently one of the main operators of the machine. So Francis, please uh, discuss the machine, but also introduce your team that's going to be the main operators of the CT scan. I think that was from the point and was Sefuli Kayo. And also our boss, our manager, Mapu Mapu. Yeah. I'd like to thank LBJ for this chance, having us training for this city, and all the people who supported this event. And especially Stephen for training us. It's been a pleasure. All right. Thank you so much. Before we walk out Go ahead, here, ma'am. can I just say something on behalf of the board? I would like to acknowledge the CEO who has been very diligent and persistent in making this happen. I'd like to acknowledge our engineering staff with the director Rudy Bartley and your team, and to the team that's here, the physicians that are going to be responsible, the technician. May your hands be blessed from the prayer that our minister has shared today with our Heavenly Father. May your minds be enlightened to keep this machine working for our people. And may you serve with your heart, because people's lives are dependent on this equipment here. And with that, I love if I say out with her son and be out. I elfay na na umalaban LPG o mafaya na iman dia de gefa mo ko dia de alofa de tua. Dai. Thank you, Madam Vice Chair. Again, I just wanted to echo that response to thank all of the members that have been working diligently to try and get this and all the many projects that LBJ is working on. This step in adding another CT scan and the cardiac capabilities is going to go a really long way in our mission of the servicing the people of American Samoa with their healthcare needs. So I want to thank you, the hard workers of LBJ, the engineering team, the biomed safety team that's going to be maintaining the equipment, and the board of directors for their continued support, but also in trying to push us to make sure that we get these things done. You know, as we complete projects, it's a win for us, but it's also a win for American Samoa. So I want to thank you all, folks. Thank you also to the public for their patience with all of our ongoing projects. At this time, the control room is also part of all the renovations. So our tour is going to continue on through the control room. You can also see the difference between this CT and the other CT scan,
as well as all of the control room specifications. So please, as we go along our tour, before we make our way to our second project for the day, ask as many questions as you can, because as soon as you leave, this is a restricted area, so you won't be allowed back unless you're in need. Yeah, unless you're a patient, then you'll come back. But hopefully only until then. So please follow us through our corridors, and we'll go through the control room. But before we go in there and do more of a discussion, I want to hand it over to Frank Palmer. He is the one that is tasked with not only the maintenance of this building moving forward, but he discussed a little bit about the generator. So Frank, please, before we cut our ribbon, little introduction into the project. In October of 23, we were delivered the first generator. Excuse me. The last generator had massive problems, and it caused did not have power in a hospital for hours at a time. So when I first got here, I was tasked with my baby. So they delivered the first one in October of 23. We connected it in March of 24 outside, and then we got the go-ahead last year, and this building was assembled in the last 90 days. So it has two 800 kW Cummins generators. They can power the entire hospital, all wards, all clinics, everything. So now we have safe, clean power. Melissa Fue is the owner / CFO / COO / CEO of PPP. This is one of the two projects that they have on site, and she will be discussing as we move in a little bit more about the projects. But without further ado, let's officially open up our generator housing for use. 1, 2, 3. We did it! Somebody say, yeah. Blessings to share for us. Dia foi lá do lá, dan man dengan gwen. Dia itu wan dia itu. Dia itu wan macam tahu. Wan gue ngan gwen mulai. Ini nolnya mau Thailand ke kuat sosial. Kalau bagi yang uang ini, yang ofi demo, mau malam apa yang tak, atau mau ofi lada apa yang pada mana, dia ofi ini banyak su, ini mah, tapi semua itu tetap kuat. Yang ofi demo, ini tempat informal, macam dengan kuat mau sosial ulang. Fluide. Dan malah nang masuk taruya, dia pun malu tele. Macam final malu. Dia masuk taruh sama macam dia soswan. Dia dia dia. Kayak los, kayak ini. Ini. Thank you all. This project was if you saw what this building was like before, born and raised here, and knowing that we didn't have proper power, backup power for our people, it really
hit home because I was born and raised here. But to see this, to be able to go to America for a few years, my husband getting certified, being able to come and serve the people, it was a pleasure being right by his side here. I'm taking real good care of him so that way we have sufficient power. But I'm happy to see something reliable for our youth. Thank you. As Melissa stated, there was a lot of issues power-wise in the hospital. We had several power outages, late 2024 to 2025, but we couldn't power the hospital. We had to run small generators to different wards, to the dialysis unit. And here we are a year later, we're able to power the entire hospital in one go. We're also able to react at any given time in a matter of seconds. And that's one of the first, not only for the hospital, but it's going to set a precedent on the island. The hospital's generators will now be able to respond faster than a lot of other places on the island. And that's thanks to not only the contractor, but also the internal team. I mean, I want to thank the boys back there that working here 24 hours a day. Frank and his team, the maintenance team, that are working alongside the contractors to make this happen. And it's an amazing feeling to know that when the power goes off, that the hospital staff are not running around worrying that a machine's gonna fail or the dialysis unit is gonna fail. A chance to discuss not only through pushing these projects, but also some of the things that we've been working so hard on in getting these things generators. Dialysis. Right, this is so critical because without our electricity here at the hospital, so many different entities within the hospital could be affected, such as our dialysis center, which is on 24/7. And to our people, this territory, and our government we have here at the hospital recognizes the value of every single life on this island. And we have been blessed with an opportunity to make a difference. And that's exactly what we are going to do. Lives are important, and all of the team that's here at LPJ is going to put forth not just their best, but everything they have, from their mind to their heart and soul, to provide better health care for our people. So thank you to all of our wonderful team here at LPJ. Sooner may become summer. Thank you so much, Madam Vice Chair. We do have some entry points on either side, so please feel free to explore. We have our technicians at the back that are ready for any questions. We won't be doing the full high voltage room tour for everyone, but only certain individuals will be allowed back to see the
being here. This is a monumental day. At this point, the hospital is ready to power the hospital for 36 continuous hours. We are working on some more fuel supply so that we can extend that time period. But at this point, at any given moment, if the hospital does go without power, we can power the hospital fully, or we can extend the time by pushing the power out into the support services. The next project that you'll see is working on next door is our central plant, which is also going to go a long way in regulating the power for the hospital. Ayan ni fa mo malangan fast night kung may sisi malimata mo fiye na pena pia. Yung fiye nga yaki ko to na o na isoy ko nga ko mo buya ro tin. Eu sulfa mai ma. Au takia na ro fo tino wala wina. Yung fa mo mo so mato maros. Au fa yo kiti mai para. O mai mato uma de ro fo de to tama. Saya itu so mati budi tahu apa melungan yang mati ini ya so malah bayo dekat ini Tengo un número de ya, suba para Fernanda. No tengo carua, aguanta el formal. Para aguanto de suba tayo para Cuba, después de suba tayo formal, ya para la buena a formal no tiene que usar. Empecé el lato payaso factor, el payaso. Cuando la fecha buena, cuando me fui trato más, yo le digo, así hace para una familia. Yo soy todo, hace la ropa, vaya a ley, empecé por abajo trato atrás de cagado. Familia de tú ya una buena. Aguanta usted la vaina, la Lucía, empecé la fecha buena. De ahí lo leo cuando y decidió eso no fue buena. Cuando ya le tuvo, le traen al jugador, ya después de su año, trata de buena, wow. When times like these come knocking at my door, I'm ready to receive what's on the other side with my mind in gear and my heart full of joy. When I'm ready to have a Coca-Cola, I'm ready to open happiness. Proudly sponsored by the family of fine beverages at GHC Reading Company. Has the 0 down 60 months financing been extended to the month of April? Yes. Is it true I just need to bring in valid ID to see if I qualify? Yes. Can I still get free lifetime maintenance when I buy a new vehicle? Genuine Ford and Hyundai parts? Oh. Do I get a free car wash with every service? Of course. Can I really schedule my vehicle service with your new online service scheduler? Is that even a question? Yes. Is there a wide selection of vehicles for me to choose from? Yes. Why go out of your way when we can go out of ours? What are you looking for? An adventure. Fatalafatu le tātou tunu, nau whafonga iei le tātou porkalame nā nei e fiafi, pe o nā mai mōma iei, inisi fo i o tātou reporti whai untu inatu,
Ia wale ngalo tātou tunu, ia o le fo i wato e alo ia o na amata lei ia le tātou proklame nei talatala le taui, ma le tātou proklame talatala le taui late night show, ma le tātou proklame o whaingoina our view, and what is your take? O le mātou talitonunga a o wheo ta oto i eiso whinangaro. Ia, mai fia whalawilo atu i le to telefo i o le tātou o tunu sa tapo ia tāpenanga a le talatala le taui. Tonight is our first show to be on Facebook, on our Facebook page. Ia, vi ia le ri, ia ua whaongai na pea, ia le ata mamai o i la tau o lo mātou ngā lue, ia amata ona sui le mo atu ia le awala e whaalau tele ai le nei au nanga mantua ia le umwhai nei ona e mai moa i le tautua a le talatala taui i lunga o le YouTube channel. Talatala taui YouTube channel ia vatasi ai malana Facebook page. O lo ngā lue pea ia insidia mai la tau o lo fsoaswani tu vatasi nei pokalame ina ia talaina fo i tātou website, ai mai se o le upgrade o nisi o awala of so ta inga e whaalau tele a tili ai le tautua ma le au nanga nei a le talatala taui. Au nā wa whaafoka e tātou atunu li poti nā mai le whare mai. I la uau la su enga i le reporti atoa le ale apa fatasi ai manisi o fuanga e pei o na mai moa iai le nei po te talaina o tātou CT scan 4 lea ua i tono o tātou mautanga ngase ua lua ai masini e mwhai o na whatino ai a tātou e scan ai tangata o lo o ngase. E maru tala fia na tātou o tunu o kere iloa i nisi a whare mai i Pasifika, pe i nisi whare mai e lua i le tolu a lātou CT scan. Ia o tātou, mi ia leli, o lea ua lua tātou masini, o le hale masini laenga lue, a iei teimi e whaale tonu an masini laenga lue, a la ua iei tātou standby, a o whaia ngā ruenga whaale leia o le isi masini. Ia o le benefits la nao tātou i Amerika Samoa, e mori e fwoi whaafitai tele, e le ngata o taitai o le atunuu, i whainga malo i te teimi nei. A le whaafitai fo i taitai ua tuana i atu. Pei fo i o kovana, malutena kovana sa i paia inga o tuana i atu. Ia mai se fo i o le fionga kovana, malutena kovana i le nei fo i no fo inga. A wā a o te oso la i te tonu e sa ili. Ona o mawai lea o le facts. O le uruai polo keti lea. Ua mawhai o na whaamai aina i lalo o le taita inga a le fionga le kovana ia pula li i ni ko lau pula. Ia ma le fionga lutena kovana i pulu mātala a junior. Ia o le fact lana o le ulua i poloketi le lalo o poloketi umar nei o lo whaata moe lea na whasalawina i le taimi o le manu malapui ai na awards i le taimi o le tula i mai o pula mapulu. Ia o le o lua i poloketi mua la ia. Lea ua mawhai o na complete i tu tonu o le maota ngase. Ia whaatasi e manisi fo i o poloketi o maea o na tala atu. But o poloketi na sa awards i le taimi o iai i al kovana marolo o tuana i atu. A o poloketi a ia na awards i le taimi na tulai mai ai pulampulu o te tonu i lau suenga. Ma information o maua mai i le board ma le CEO ma engineer o ngā ruenga nei na awards i le taimi na ua maea o na tofia e le tunuu i le fionga i a pula lii Nikola Pula i a ma le fionga i a pulu mātala ai junior e la te teita i le tunuu. Awards e lole o ngā ruenga i a ma o ngā ruenga mua la ia a le apa i lalo o le la whātautainga lea ua maea ma complete le lei i whātupenga ua uma o na whātulangaina. Ia, mori e toen whāwhataitele i le taitainga pe anō whai atu, e le mwhai fo i o na whaititia le nganga whāwhatai, a wa generators fōuia na sirisila i eil tātou o tunu.
I le porkalame le pone. Generators ia lena mātala noa I ma le fionga ia whai me le Lei Allen. I le fionga le whaipule a whai me le Lei Allen. Lea sa ia whaamtala ina I lungo se ma interview ina ua whaatonu e le manu ma le administration a le manu ma la pui le board I le teimi na ina ia for whawhita auli. Lea na apa I loa I se soani mai le aspa. Ma o isi la na generator se lua e ui ai outdated ia generators. Ia, ai tātou whaftai fo I le sunga ia wallet. Yang, o ia lea sa ia o ka ina afi ia mō le whalema. Ina o critical le mana. Ia, a apa roa ko vana I nā taimi le sia. E ui ala my generators outdated. Ia, nau na awina I whafo. Fo I mai, ma whai o nā la ina masini whaona po nei e whiki e generators ia maa vea on updated upgrade generators mō le tātou mautanga ngase. Ia o tali nā o tātou talo le tunu. Wai le ai mas kako me whai o whai. Pe a pe wha se I le power. Ai le ma whai na power up e tātou standby generators in whare mai. Le mautanga ngase. Can you imagine something happened? A le ola uma ia masini tono la ICU kau wha maangawa ka ngaka I o kesene ina ia maua le ola le tua. Ai per pao. O le ale me tupu, pe a wha apea o lea tātou te critical le avato le tangata I mana mia to go through CT scan, ai o down uma tātou masini. Ia pea o na ufai atu. Awe le whaaftai, ia I lātou e te tau ia I le whaaftai. Whaaftai tele, I le komiti whaafoe, le ngata o komiti whaafoe o tuana I atu, a komiti whaafoe foi o lo no foi anu for teimi nei, CEO o tuana I atu, ia mai se foi o CEO, a group of engineers al mautanga ngase. Thank you very much work. Ia, le tunu o le tātou porkalame na nea fiafi tuli tau mai, o le ato e maua se isi whaapoponga, o le nei lava porkalame talatala le taui I le nei vai aso. Teimi nei, lauto ona nei, tau pa tau I le ave tolu ono. Ia, mo le talatala le taui, your host for tonight. O le whai watu tātou porkalame le pesel nei, ua whai ngoina, oh my mother. E a walofa atu ai, ta ina whapitoa le pesel nei, e whai ua tātou porkalame, ia, ma mori e fo I vale alofa. Tina uma o Amerika Samoa ua le mawhai o na au lia mai le nei aso ma le nei e fiafi. Ia manu I tele, le aso sao tina uma o le tunu e ui o le ua whai wina. Ia ai le ngata o nai o tātou tina ua lango mau tia sāla lātou wholauna. Manu ia tele le nei po Amerika Samoa. I'm your host, Taupa Utau de Avetoluono. Good night. But now